we are discussing fundamental rights, and till now we have discussed main fundamental rights: right to equality and right to freedom. In our today's class, we would be discussing right against exploitation. This right against exploitation, here we have two articles, Article 23 and 24. So when we say fundamental rights, again just to revise, fundamental rights are placed in part 3 of the Constitution, and these rights are very important for the existence of individual and for the progress of the country. So right against exploitation. The word exploitation is very comprehensive word. What exactly exploitation is? So we will be going into this, that is right against exploitation, Article 23 and 24. So we just need to understand, we had a very long culture in our country especially, where poor people, illiterate or any other peasants were exploited by Britishers, before them by rulers of various rulers. So people, a general people, common man has been exploited. Exploitation here is making them work without their will. That is, a person is working without being given compensation for that work. So that is exploitation. Exploitation could be of various types: physical exploitation, mental exploitation, cultural exploitation, all these. So in our Constitution, after framing our Constitution, our founding fathers, our framers of the Constitution have thought that all those social evils like slavery, like bonded labor, like various other exploitations should be banned in our free India. So we thought of adding right against exploitation in our fundamental right, because we have seen many people has been exploited in various ways. They may be plantation workers or BD cigar workers or any farmers, peasants, you take any common man, they have been exploited at very cruel way. So when we say in our Constitution right to equality, right to freedom, and all things whatever we have in preamble, that is justice, fraternity, equality, so all this is only possible when we treat human being with dignity. So when the dignity counts, we say every common man, every labor, every children, every woman should be treated with dignity. Dignity of labor, whatever the work they do should be paid. So paid in cash, kind or whatever. So right against exploitation is an important fundamental right which protects a person to work with his interest, not against his interest. If anyone makes a person to work against his will, he would be punished. That is what we say prohibition. State prohibits, state limits a person to exploit a common man. So when we say traffic in human beings, trafficking is important word here, where human beings are treated as commodity. Commodity means a good or goods. Where human beings are treated as goods, then we call it as trafficking in human beings. So why we use this word traffic? Because we have many such words. We have words like slavery, we have words like bonded labor and other things, exploitation, etc. So we have chosen the word traffic in human beings. Traffic is a comprehensive word which includes all these things: slavery, bonded labor, or paying less to the labor,
or compensating less to whatever they work. So we have used this word traffic in human beings. Human beings include everyone, every human being, be it man, women, children, or any other person who is treated as a commodity. That is, earlier people used to get sold. People used to buy person to get them into slavery or to make them work in very hazardous situations, or they made them work below the dignity. So all these have been prohibited in our constitution by Article 23. So 23 gives human being a dignity of labor. So when we say forced labor, what does that mean? You are forcing someone to act in the way they don't like. Suppose if someone is not interested to that work and the particular person is making them to work in that way, so he is forcing to act against the will of the person. That is called forced labor. So forced labor is without the will that person is made to work. So here it could be anything. He can be made to work anything which is against his interest. So that is prohibited by the state by Article 23. If anyone means state, a company, person, private person, anyone makes a person to work against his will, he will be punished. So we have prohibited all such kinds of forced labor. So here we have seen many landlords earlier. Many landlords used to hire people to work in their plantation, to work in their field, to work in their estates. So these workers were forced to work in those fields, and the landlords were they were not giving payment for their work. So when we say forced labor, we say any person, ఏ వ్యక్తి అయినా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేని పనిని చేయిస్తే అది ఫోర్స్డ్ లేబర్ కింద వస్తుంది. సో అది ఒక బలవంతంగా వాళ్ళ మీద బలవంతం చేసి పని చేయించుకోవడం. సో ఈ సిస్టమ్ని ఈ ఆర్టికల్ ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది. అది స్లేవరీ కావచ్చు, లేదంటే ఎవరినైనా బాండెడ్ లేబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ లేబర్ లాగా ఎవరినైనా పెట్టుకుంటే అది ఫోర్స్ఫుల్గా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈ జమీందార్ సిస్టంలో, ఆ టైంలో జమీందార్ సిస్టంలో చాలామంది సిటిజన్స్ని బలవంతంగా వాళ్ళ ఎస్టేట్లో కానీ వాళ్ళ ల్యాండ్లో కానీ పని చేయించుకునేవాళ్ళు. అలాంటిది దే హ్యావ్ సెడ్ దట్ అలాంటిది మామూలుగా అంతకుముందు నడిచేది. బట్ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన కాన్స్టిట్యూషన్ని రాసుకున్న తర్వాత వీటిని మనం ప్రొహిబిట్ చేశాము. So very important article when we say traffic in human beings. Once again I am saying traffic is a comprehensive word where it includes slavery, bonded labor or any such work which is made to work by any citizen without his will or interest. That is one thing. This will be going into detail. Second article, Article 24 says, so here we say traffic in human beings, and this article specially talks about children. Specially talks about children under the age of 14 years. Children under the age of 14 years should not be made to work in any hazardous places. హెజార్డస్ ప్లేసెస్ అంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళ ప్రాణానికి అపాయం ఉంటుందో అలాంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఎక్కడ పని చేయించుకోకూడదు. సో అవి ఎలాంటి ప్లేసెస్? ఫ్యాక్టరీస్ ఉండొచ్చు, కోల్ మైన్స్ ఉండొచ్చు, రైల్వే వర్క్ ఉండొచ్చు, కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి ఫీల్డ్స్లో చిల్డ్రన్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 షుడ్ నాట్ బీ ఎంప్లాయిడ్. సో that we have prohibited under Article 24. There is a small difference. What we need to understand is under Article 23 we have prohibited traffic in human beings. Traffic ante oka manishini oka vastuula parigninche oka terminology. So traffic is
ఒక మనిషి కానీ అది ఎవరైనా కానివచ్చు, పురుషుడు, స్త్రీ, పిల్లలు ఎవరైనా, వాళ్ళని ఒక కామోడిటీ అంటే ఒక వస్తువులా పరిగణించి వాళ్ళని కొనడము, వాళ్ళని అమ్మడము అలా చేస్తే దాన్ని మనం ట్రాఫికింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటాము. సో అది ఏమైనా జరగవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫీమేల్ మే బీ ఫోర్స్డ్ టు గో ఇన్ టు ప్రాస్టిట్యూషన్. Children may be forced to get into work or prostitution. So all these things generally what we have seen and what is still being made in this modern place also, modern state also. Though we have such a stringent articles, many sections in IPC, CRPC, Civil Procedure Code, still we witness all such things, all such social evil things. But the state is so harsh on those that if they've been caught, they will be punished very harshly. And we believe we could stop this practice because since 75 years of our independence, we have almost done in a very good way because we have such a stringent laws. That is one thing. And when we talk about Article 24, we specially talk about children under the age of 14. Again, when we have amended this article, we have also added adolescent. We have also added adolescent, that is between age of 14 to 18. So we have two special things when we talk about children. They are less than 14 years of age. When we say adolescent, they are between 14 and 18 years of age. So that is the basic introduction about Article 23 and 24. Now we would be getting into detail. So we have learned what this article says. It says exploitation. We are prohibiting exploitation. Exploitation could be of various kinds. So you may exploit physically when you make a people work beyond the limited hours, or when you make them work with a little compensation or little salary, or you may psychologically affect such persons. So all this may be they all come under exploitation. You are exploiting in all such aspects. There may be a social exploitation too. So now we get into the detail of Article 23. As I said, Article 23 specially, so it is a bigger comprehensive word where we are talking about human beings. Article 24 specially talks about children and adolescents. So what Article 23 says? Traffic in human beings and the beggar system. Beggar system is a Hindi word. It is a Hindi word used in North India. Telugulo beggar ni vetti chakiri antamu. Vetti chakiri ante manaki telusu. Oka manishini panilo ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి కంపెన్సేషన్ ఉండదు, వాళ్ళకి ఎటువంటి పేమెంట్ కానీ శాలరీస్ కానీ ఉండదు. ఒకవేళ ఇచ్చిన ఆ శాలరీ వాళ్ళు చేసే పనికి తగ్గట్టు ఉండదు. సో ఇది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మన దేశంలో నడుస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ల్యాండ్ లార్డ్స్, పెద్ద రైతులు, భూస్వాములు వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి తరాలుగా చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి శాలరీ కానీ ఎటువంటి కంపెన్సేషన్ కానీ లేదు. సో వాళ్ళ పిల్లలు చాలామంది ఆ ఫ్యామిలీనే సర్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. జనరల్గా ఈ పీజెంట్స్, ఈ రైతు కూలీలు అంటాము, వాళ్ళు ఏదో అవసరానికి వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఒక లోన్ తీసుకోవడము, అది తీర్చలేక వాళ్ళ భూములను అమ్ముకోవడము, లేదంటే ఆ భూస్వాముల దగ్గరే జీవితకాలం అంతా పనిచేయడము, ఇవన్నీ మనకి ఫోర్స్డ్ లేబర్ కింద, స్లేవరీ కింద, బాండెడ్ లేబర్ కింద చెప్పుకుంటాము. దాన్నే వెట్టి చాకిరీ అంటాము. సో వెన్ వి సే ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ద బేగార్ సిస్టమ్ని హాలి అని కూడా అంటాము. We call it hali. It's also a Hindi word. So this beggar system and similar forms. ఇక్కడ సిమిలర్ ఫార్మ్స్ అంటే ఇలాంటివి ఏవైనా, అంటే ఫోర్స్డ్ లేబర్లో స్లేవరీ కానివ్వండి, మామూలుగా వెట్టి చాకిరీ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఏవైనా ఎనీ ఫార్మ్ విచ్ మేక్స్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు వర్క్ అగెయిన్స్ట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్, వాళ్ళ ఇచ్ఛానికి అగెయిన్స్ట్గా వర్క్ చేయించడం అనేది బేగార్ సిస్టమ్, అది ఫోర్స్డ్ లేబర్. సో దిస్ థింగ్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 23. So we need to understand the bigger concept of the word trafficking human beings and exploitation. So other similar forms of forced labor, other similar forms, it could be anything, any form,
any form where a human being is not treated with dignity, not treated with dignity of labor. They are not paid according to the work what they have done. So definitely they are exploiting. They are exploiting, and with that the landlord or the owner of the land is getting benefited, not that person. A person who is working in the field is not getting benefited, but the landlord is getting benefited. Here the landlord doesn't share his profit with those tenants. ఆ రైతు కూలీలతో ఆ యజమాని లేదంటే జమీందార్ కానివ్వండి వాళ్ళ ప్రాఫిట్ని షేర్ చేసుకోవట్లేదు. ఓకే, కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చే కూలీ కూడా సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు. సో తక్కువ డబ్బులతో ఎక్కువ పని చేయించుకోవడము, లేదంటే వాళ్ళని ఫిజికల్గా హింసించడము, ఇవన్నీ బెగర్ సిస్టంలో వస్తుంది. సో దాన్నే మనము ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటాము. సో అది మనము ఆర్టికల్ 23తో ప్రొహిబిట్ చేస్తున్నాము. స్టేట్ ఏం చెప్తుంది, ఎక్కడైనా ఇలాంటి వ్యవస్థ, ఇలాంటి వ్యక్తి చాకిరీ వ్యవస్థ నిర్మూలానికి స్టేట్ ఎంకరేజ్ చేయాలి. అలా ఏదైనా జరిగితే అది ఒక నేరం కింద భావించాలి. సో ఆర్టికల్ 23 prohibits this system, begar system, but if anyone involves in that, they are strictly punished. That is one thing. Again, what is begar system? It is a compulsory work. It is not an option. It is not doing work voluntarily. స్వతహాగా చేస్తున్న పని కాదు, అది ఫోర్స్ఫుల్గా చేయించుతున్న పని. సో కంపల్సరీగా చేయాలి, లేదంటే వాళ్ళు ఇచ్చే పనిష్మెంట్స్ ఇంకో వేరే రకంగా ఉంటాయి. సో కంపల్సరీ వర్క్ వితౌట్ రెమ్యునరేషన్, వితౌట్ ఎనీ కంపెన్సేషన్, without any salary, without any wage, without any payment. A person is made to work forcefully. Example, as I said, local zamindars. Zamindars are landlords, obviously. They had 100 of acres of land and they need more people to work in their fields. So from where they would get such people? So a village, they will forcefully make those people to come and work, because they themselves, those villagers are poor peoples. They may not have that sort of land, and as they are poor people, they need money for survival. So what they do? They go by force. బెదిరించో కానీ ఏదో ఒక ఆశ చూయించి వాళ్ళని తీసుకొస్తారు వాళ్ళ ఫీల్డ్లో పని చేయించడానికి. అండ్ దాట్ లీడ్స్ టు అ సైకిల్ ఆఫ్ బాండెడ్ లేబర్. ఒక దగ్గర ఎక్కడైనా ఒక అప్పు కానీ తీసుకుంటే ఆ ల్యాండ్లార్డ్ దగ్గర అక్కడ వడ్డీ వేసి, చక్ర వడ్డీ వేసి దాని అమౌంట్ని ఇంక్రీజ్ చేసేసి అది తీర్చేంత వరకు మీరు మా దగ్గరే పని చేయాలి అనే ఒక కండిషన్ పెట్టి వాళ్ళని బయటికి రాకుండా అన్ని ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి బెదిరించో, ఫిజికల్గా టార్చర్ చేసో వాళ్ళ దగ్గరే పని చేసేలా పెట్టుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ బెగర్ సిస్టమ్, అండ్ దట్ కంపల్సరీ వర్క్ వితౌట్ రెమ్యునరేషన్ ఈజ్ prohibited by Article 23. So now we have understand what beggar system is and what Article 23 says. It's a comprehensive word when we say traffic in human beings. ట్రాఫికింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఒక మనిషిని ఒక వస్తువుగా భావించి వాళ్ళని అమ్మడము కొనడము అనే ఒక క్రియ. సో ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ 23 కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ కూడా ఇచ్చాయి మనకు. కొన్ని పరిస్థితిలో స్టేట్ అంటే ఎనీ స్టేట్, మనము ఆర్టికల్ 12లో డిఫైన్ చేసుకున్నాము. స్టేట్ అనేది ఒక పార్లమెంట్ కావచ్చు, లేదంటే పార్లమెంట్ సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఒక అసెంబ్లీ కావచ్చు, స్టేట్కి సంబంధించి స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాటి అసెంబ్లీస్ కావచ్చు, లోకల్ బాడీస్, ఆల్ 3 tiers ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్, మున్సిపాలిటీస్, పంచాయత్స్లో మళ్ళీ గ్రామ సభ, మండల్ పరిషత్, జిల్లా పరిషత్, ఏదైనా ఒక కంపెనీ, అది కార్పొరేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ కానివ్వండి, రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ స్టేట్లో వచ్చేవి. సో ఏ స్టేట్లో ఇలాంటివి ఏదైనా వ్యవస్థ ఉంటే అది ప్రొహిబిట్ చేయాలి. సో వెన్ వి సే ఎగ్జెంప్షన్స్, కొన్ని ఎగ్జెంప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ ఆర్టికల్లో. ఒక స్టేట్ ఈ సామాన్య పౌరులను ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చి రెమ్యునరేషన్ లేకుండా పని చేయడానికి ఈ ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ మెనీ కంట్రీస్, వెస్టర్న్ కంట్రీస్,
we have seen that at some age they have to serve in military. That is a system. Like every youth should at some point of time should give their voluntary service in their military. That exposes themselves to the surroundings. They become more patriotic. A sense of nationalism will develop in them. That again helps to this all things. I mean, nationalism, brotherhood, fraternity, whatever we call. So exception to this article, ఒక చిన్న మినహాయింపు ఏంటంటే, government could ask citizen to serve in military or any other such services without giving them any remuneration. వారికి ఎటువంటి పారితోషికం ఇవ్వకుండా వాళ్ళని సర్వీస్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఒక కండిషన్ ఏంటంటే, అలా గవర్నమెంట్ ఉపయోగించుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ సర్వీస్ని మనం వినియోగించుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ మతము కులము లాంటి భేదాలు చూపించకూడదు. The state should not discriminate any citizen to take their services on the basis of religion, race, caste, sex, etc. So that is one example and one exemption to Article 23. So for example, we have military services. Sometimes, example, we are in a war front. So at that time, the state could come with some order that the people under the age of bracket could come and should come and serve the nation. So there we cannot say that government is not paying us for this, because we are doing that for our security, for our integrity. We cannot demand remuneration or salary from the government, or the government could take the service without paying any remuneration. That is because now here we are serving the nation. We are not serving any private person. We are serving the nation, and nation has given us many things. So in emergency conditions, what if they ask us to serve, we need to serve without taking any remuneration. That is one exemption we have under this Article 23. This is an important word we need to remember in Article 23. One is trafficking in human beings, and in Constitution we have this beggar system, which means vetti chakiri, forced labor. So as I said, what is force? కంపెలింగ్ అంటే వాళ్ళని కంపల్సరీగా పని చేయించుకోవడము, వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడము, వాళ్ళ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా పని చేయించుకోవడము. వాళ్ళకి ఆ పని చేసే ఇష్టం లేదు, అయినా వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ చేసి వాళ్ళని ఆ పని చేయించడానికి ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకురావడము. దట్ ఈస్ కంపెలింగ్ అ పర్సన్ టు వర్క్ against his will, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ కి అగెయిన్స్ట్ గా, called as forced labor. We are forcing a person to do a work against his interest. That is forced labor. So force అనేది ఒత్తిడి, అది ఏ రకంగా అవ్వచ్చు. అతనికి ఇష్టం లేని పనిని మనము ఒక ఒత్తిడితో చేయించుకుంటాము. సో ఆ ఒత్తిడి అనేది వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళని పనిష్మెంట్ చేయడము, వాళ్ళని ఫోర్స్ఫుల్గా కొట్టడము, బీటింగ్ అ పర్సన్ ఆర్ కంటైనింగ్ దెమ్, పనిషింగ్ దెమ్, దట్ ఈస్ ఫిజికల్లీ టార్చరింగ్ దెమ్. సో ఆ భయంతో వాళ్ళు పనికి ఒప్పుకుంటారు, అదర్వైజ్ వాళ్ళకి ఆ పని చేసే ఇష్టం ఉండదు. సో ఫిజికల్లీ టార్చరింగ్ అ పర్సన్ ఆర్ ఫిజికల్లీ making a person forcefully to work is physical. Under force we have various types. One is physical. So ఇది మనం జనరల్గా చూస్తుంటాము. ల్యాండ్లార్డ్ సిస్టంలో, జమీందారీ సిస్టమ్స్లో కొరడాతో కొట్టేవాళ్ళు పని చేయకపోతే, అదర్వైజ్ హింసించేవాళ్ళు. ఆడవాళ్ళని అయితే ఇంకా దే యూస్ టు ట్రీట్ అ ఉమెన్ యాజ్ అ కామోడిటీ. There was nothing like morality or decency. There was no dignity.
So such type of treatment was given to ladies specially, and that has made women or anyone, children, to work. So this unfortunately this system has been in our society for many long years, but after we got our constitution, we could prohibit this. We have almost eliminated this sort of torture or this sort of culture in our society. So force could be physical. Okay, let us, so it is not only about rural area. When we say forced labor, it may also be in various public sector and private sector companies. Even multinational companies of today are making their employees to work forcefully. They are working beyond the limit, beyond the work limit. For example, if we have 8 to 9 hours work under our constitution, or it's a norm generally followed across the world, that a person should work for 8 to 9 hours a day. But many MNCs, we say white collar jobs, they are also working for 12 hours. So they are forcing, the organization is making those employees work more beyond their limits. వాళ్ళకు చేయాల్సిన సమయం కన్నా ఎక్కువ సమయంతో పని చేయించుకుంటున్నారు. సో అది ఫోర్సే, ఫిజికల్లీ ఫోర్స్ అది. ఎందుకంటే 8-9 అవర్స్ తర్వాత బాడీ ఎగ్జాస్ట్ అవుతుంది, టైర్డ్నెస్ వచ్చేస్తుంది. అయినా మనం చేస్తున్నామంటే కొన్ని కారణాల వల్ల, లేదంటే కంపెనీ శాలరీ తగ్గిస్తుంది, ప్రమోషన్లో ఆపేస్తుంది, ఇలాంటి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి. సో అది ఫోర్స్ఫుల్గా చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ పీజెంట్స్, నాట్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్, నాట్ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్స్, ఈ ఫోర్స్డ్ లేబర్ అనేది పై స్థాయి వరకు కూడా ఉండవచ్చు. సో ఫిజికల్ ఫోర్స్ అనేది ఒకటి. లీగల్ ఫోర్స్, మనం లీగల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు అంటాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ అ పర్సన్ ఈజ్ బీన్ రిక్రూటెడ్, ఒక కంపెనీలో ఒక ఎంప్లాయీగా రిక్రూట్ అవుతాడు. ఆ కంపెనీ ఆ ఎంప్లాయీతో ఒక బాండ్ రాయించుకుంటుంది. సో ఈ కంపెనీకి నేను మినిమం ఒక 2 సంవత్సరాలు సర్వ్ చేస్తాను. ఒకవేళ నేను ఈ 2-3 ఇయర్స్ సర్వ్ చేయని పరిస్థితిలో, ఆ బాండ్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, సర్వ్ చేయని పరిస్థితిలో నేను కంపెన్సేషన్ ఇస్తాను అలా అని. సో ఈ లీగల్ ఫోర్సెస్ అంటే ప్రతిదీ చట్టబద్ధంగా రాయించుకోవడం ఒక ఎంప్లాయీతో. ఇఫ్ ఎనీ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అ బాండ్ ఆర్ contract with the organization, then he is been forcing legally. What if there is no clause of paying compensation and breaking the bond or breaking the contract? ఒకవేళ మనకి కంపెన్సేషన్ ఇచ్చి లేదంటే ఆ పరిహారం చెల్లించి బాండ్ బ్రేక్ చేసే అవకాశం లేకుండా ఉంటే ఏమయ్యేది? That particular person has a legal bond, or when he is entered into the contract, he has to serve that organization against his will. అతనికి ఇష్టం లేకున్నా, బికాజ్ హీ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద బాండ్, ఒక కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పని చేయాల్సిందే. ఒకవేళ చేయని పక్షంలో కోర్టుకి వెళ్తారు. సో అది లీగల్ ఫోర్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి సీ ఇన్ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్. But okay, now because this article prohibits that, in legal contract we have some clause. If anyone enters the contract with any organization, be it public, private or any thing, if someone wants to break the contract, there is a provision that you need to pay some compensation or some amount which is mentioned in the bond, because that organization has invested some amount, some time on that employee, maybe in term of training, maybe sharing the infrastructure or such things. That company has invested time, money. So when that particular employee wants to come out of the organization before the time mentioned in the bond, that particular employee should pay the compensation. This is a clause. This is a clause under the bond or contract rules. But imagine what had if there is no such clause
or no such section, that particular employee may not knowingly enters into the bond or writes the bond or signs the contract, and then he doesn't like the work or he may not like the way the organization is functioning. There may be more bossism, there may be a hierarchy which he may not be interested in. So there may be many reasons because he cannot work against his morality, against his ethics. So what he want to come out of that contract or work somewhere else? Then if he is forcing that employee, the organization is forcing the employee but not by not making him to come out of the organization. So that is forced labor, and that is being prohibited by this article. As I said, bonds can be broken by paying some compensation. So that is legal force. There should be a difference between physical force and legal force. Physical force is physically torturing a person to do the work. Legal force is that particular person, there is an agreement between the employer and the employee. If employee breaks that agreement, then employer will sue him or go to the court. So that is one type of exploitation. Now what is economic circumstances? ఈ ఆర్థిక పరిస్థితులు అంటాము దీన్ని ఎకనామిక్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. కొన్ని పరిస్థితిలో డబ్బుల కోసం ఏ మనిషినైనా ఏ పని అయినా చేయించుకోవచ్చు అనే ఒక బ్యాడ్ థాట్ ఆర్ రాంగ్ ఇంటెన్షన్ ఐ వుడ్ సే. సో circumstances may be, for example, a person may have old parents at home, they need some medicines. In that conditions, that particular person may want to do anything, any hard work or any work which is not actually interested in him. So out of his interest, he has been forced because of such economic conditions, he is doing such work. And to take advantage of that bad economic condition of that particular person, some employer would make him to work more or work harder or work something which is ethically or morally not interested by him. So such economic circumstances, everyone will face sometime in their life these things where economic circumstances would force some people to work though they are not interested. Now we see many things. Child labor, కొంతమంది పేరెంట్స్ చిన్న పిల్లల్నే పనికి పంపించేస్తారు, ఎందుకు? వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేదు కాబట్టి. కొంతమంది మహిళలు ప్రాస్టిట్యూషన్ సైడ్ ఫోర్స్ఫుల్గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది, ఎందుకు? వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఒక సపోర్ట్ లేదు, లేదంటే వాళ్ళ ఎకనామిక్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ డిమాండ్ చేస్తాయి కాబట్టి. సో అలాంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడము, వాళ్ళని వాళ్ళ ఇష్టానికి అగెయిన్స్ట్గా పనులు చేయించడము అనేది ఫోర్స్డ్ లేబర్. దట్ ఈస్ వాట్ వి సే. ఫోర్స్ అనేది మూడు రకాలు. వీ హ్యావ్ ఫిజికల్ ఫోర్స్, we have legal force, and also we have economic circumstances. So in economic circumstances or physical force or legal force, a person may made to work with little salary or sometimes with no salary also. With no salary also they are forced to work. They may just provide them with food or shelter and they made them to work for hours. So this also comes under forced labor, and that is prohibited by Article 23. Here we have seen this article supports, strengthens or encourages dignity of labor, equality, freedom. Freedom is, when we say forced labor, they don't have freedom to choose their work. They work against their liberty, against their freedom, against their conscience. So this article gives an individual or a person to work with dignity, to be liberty, to
listen to their conscience. So this we need to understand. Again, broadly speaking, because this is an important article where a human being generally gets exploited. From ancient India to modern India, we have seen many things, and we have many movies, documentaries that actually shown this. So what trafficking is? Again, selling and buying of men, women and children. Immoral trafficking is when a person is pushed into prostitution, slavery or such things. Devadasi system మనము జోగిని సిస్టమ్ అంటాము తెలుగులో. వాట్ ఈస్ దేవదాసి సిస్టమ్? అగైన్ దిస్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఎకనామిక్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, social circumstances. In any family, if a girl is ill or not healthy, or maybe from poor family, the parents would give away that female child to the deity. ఒక గుడిలో ఆ అమ్మాయికి అప్పగించేసేవాళ్ళు, దేవుడితో పెళ్లి చేసేసేవాళ్ళు. సో నో, what that does mean? Definitely that girl will having no personal life. In the name of God, she will be getting exploited. She won't have any salary, any home or anyone of her own. Everyone would exploit her, because in the name of culture, in the name of protecting the art form like dance, music and all, the landlords or the person who are of high community would exploit those female. So that is Devadasi system, Jogini system mana culture lo undi, that we have prohibited. Dani valla oka social structure anedi debbatintundi. That Devadasi who has entered into Devadasi would be remaining single. Their children, because they don't have any father, they used to face many social discrimination. That is, psychologically they have been tortured, they have no identity of their own, and it has made the society very vulnerable. So we have prohibited this system of Jogini or Devadasi. As it says, slavery is వెట్టి చాకిరి కానీ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఒక మనిషి ఒక పని చేస్తే దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళకి పే చేయకపోవడము, ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళతో పనులు చేయించుకోవడము, కుటుంబం మొత్తం తరాలుగా వాళ్ళ దగ్గర సేవ చేయడము. సో ఇలాంటివి బానిసత్వం అనేది ఇది స్లేవరీ. ఆ బానిసత్వాన్ని కూడా ఈ ఆర్టికల్ ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ టు ప్రివెంట్ ఆల్ ద అబోవ్, టు ప్రివెంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Parliament has made an act, that is Immoral Traffic Prevention Act. This is specially for this thing where women, children are immorally trafficked, or they have been forcefully sold or bought. So we have many such acts passed by the Parliament. So we have few important acts, many acts. Bonded labor system, abolition of bonded labor system 1976. Bonded labor is a labor where he is forced to work. He was not allowed to go out of that zamindar. He has all rights on that labor. He used to torture him. He used to pay very little for his work. So this system has been abolished. When we say state should provide an opportunity of employment, state should provide a decent environment for work, state should pay equal for men and women, state should provide dignity of labor. So all these things what we are experiencing was in reality bought by this act. So because we have bonded system, Abolition Act, any such act which encourages bonded labor are being punished. State prohibits, court punished. That is one thing. Minimum Wages Act. For any work, there should be a minimum salary, minimum wage. It is decided by various bodies. We have various commissions
which says minimum wage should be there. So below that wage, no one should make a person work. So for example, ఒక కూలీ వాళ్ళు రోజుకు వారి కూలీ వాళ్ళు చేస్తే మినిమం ఒక 500 ఒక 600 అనేది ఒక మినిమం ఒక మార్క్ ఉంటుంది. అంతకంటే తక్కువ పని చేస్తే అది ఎక్స్‌ప్లాయిట్‌కి గురవుతున్నట్టే. సో అలా చేస్తే డెఫినెట్లీ it will become a crime. So we have Minimum Wages Act 1948. This is applicable in every organization, private, public, or any such things. So Contract of Labor Act. Any labor, will get into the contract, and there is a clause to break the contract also. And employer cannot remove a person at his will. Arbitraryగా ఒక మనిషిని ఒక ఎంప్లాయీని తీసేయలేము. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్. ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్, బికాజ్ దే గివ్ దేర్ వర్క్, అండ్ వెన్ వీ సే ఈక్వాలిటీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ women and men. So there is a act that supports this equality, where we say Equal Remuneration Act 1976. Okay, so we say bonded labor system. What is bonded labor system? It has existed for many years. If we have this in our culture since many years, we have abolished this. So when we have physical violence, sexual violence, all these things have been existed in bonded labor. When someone is under slavery, he doesn't have any option to get away of that work. అలాంటి పరిస్థితిలో చాలా రకాలుగా ఎక్స్‌ప్లాయిట్ కావచ్చు. అది మెంటల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, ఫిజికల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, సెక్షువల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, ఎనీథింగ్ కుడ్ హ్యాపెన్. ఆర్మ్డ్ గార్డ్స్తో భయపెట్టి ఇలాంటి ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ చేసేవాళ్ళు ఇంతకుముందు. సో జస్ట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద మినిమమ్ వేజెస్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ వీఆర్ ఫిక్సింగ్ అ మినిమమ్ వేజ్. A minimum wage is always a guard against exploitation. ఆ మినిమం వేజ్ కన్నా తక్కువ శాలరీతో కానీ తక్కువ వేజ్తో ఎవరిని పని చేయించకూడదు. సో వీ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ దిస్ మినిమం వేజ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎథికల్ టు గివ్ అ డీసెంట్ వేజ్ టు ద వర్కర్. ఎంప్లాయర్ విల్ గెట్ డీసెంట్ వర్క్. అందుకే మనం చూస్తాము జనరల్గా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్లో కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 5 years ఒక కమిషన్ ఎంత శాలరీస్ పెంచాలో అనేది డిసైడ్ చేస్తాయి. సో మనకి తెలుసు ప్రతి సంవత్సరం రేట్స్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. దెర్ విల్ బి లైక్ వాట్ వి కాల్ ఇన్ఫ్లేషన్. ప్రతి citizen will face some challenges, like he have to save for their children, he have to work, he have to buy some things for their family. So every year there should be some increment. It is a sort of appreciation for the work he is doing. So that should be followed by private and public organizations or any such organizations where there is a organization, employee and employer. So on these grounds we have such acts. We have Contract of Labor Act 1970. This is, we are entering into the contract so that the employer ఎవరైతే మనకి ఉద్యోగం ఇస్తారో వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా తీసేయలేరు. ఒక బాండ్ ఉంటుంది. తీసేయకుండా ఉండడానికి వీ హ్యావ్ మెనీ యూనియన్స్ ఫామ్ అవుతారు లేబర్స్. సో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసేయలేరు. ఒకసారి ఒక ఆర్గనైజేషన్తో ఒక అనుబంధం ఏర్పడితే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ, that should exist for some time, and removal అనేది కూడా ఆర్బిట్రరీగా ఉండకూడదు. there should be a reason. So to prevent exploitation we have introduced this law, and also to prevent abuses in the system we have this Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. That is one thing. We have equal remuneration, that is to pay equal for men and women workers. This is, we are not discriminating on the basis of sex. So on the basis of sex we should not discriminate a person. So this is one thing, we are giving equal importance.
obviously we have many other things which are provided by the organization or by the employer. For example, for women we have maternity leave, special provisions when a female worker is pregnant, or no, for their children's we have some sort of schooling system. So we have many such compensation packages. So that is one thing. And to provide increasing opportunity to women, and it is to set up an advisory committee to promote employment opportunities. So every time and again there should be a committee which decides on such matters of employment to women in particular. Thank you for watching my video.